So we are discussing about state machines. Uh, that means whenever we want to design any sequential circuit, that sequential circuit will be in a different states depending on the input and the previous state. It will be in a different state, and then in which state that will be that we are going to decide, and depending on that we are writing a VHDL code for particular application. So till now we have discussed about sequence detector, then we have discussed about traffic light controller, and in yesterday's session we discussed about cafe vending machine. Okay, so I have given one exercise for you to just design a very simple cafe vending machine which will have only two states. That means if you are inserting a money, then you will get a coffee. If you are not inserting money, you will not get coffee. Okay, but I have not received anyone's homework there. Okay, so try for that. Okay, now in today's session I'm going to start with a new application, that is multiplier using add and shift method. Okay, now all of you know about binary multiplication. Yes, do you know how to multiply binary numbers? Yes, ma'am. Okay, so can you do one simple multiplication? Okay, so I'm giving you two decimal numbers and you have to multiply these two numbers. Okay, so just take a simple, very simple example. Multiply 13 and 11. Okay, just do it and tell me what will be your answer. Take 2 minutes for this multiplication. Okay, I'm repeating my question that you have to multiply numbers 13 and 11. Okay, you have to do this binary multiplication. That means first of all you have to convert these decimal numbers into binary and then multiply these. Let me know once you finish multiplication. Satyajit, why are you late? Yes, Harshal, it's correct. Yes, Satyajit, why are you late? Yes, Vaishnavi, it's correct.
Yes, Prajakta, it's correct. Yes, Harshal. Yes, Rahul, it's correct. Others, be fast. Pallavi, it's correct. Payal, it's correct. Okay. So I have shared my screen. Okay. Today I'm going to use for some time I will use PPTs, and whenever we are going to discuss about state diagram, I will be use video. Okay, because uh, as the mobile gets heated and I have to leave from the meeting, so I will not use video for more time, but I will just use presentation here. Okay. So I will use I have shared my PPTs. So as we are discussing about state machines, so in which we are now at the last point of this unit, that is we are going to discuss about multiplier using add and shift method. Okay, so that we are going to discuss in today's session. Earlier points that we have discussed earlier. So this is the last point that we are discussing. So what we are going to do? We are going to multiply two unsigned binary numbers. Okay. So this was not mentioned earlier, but now I will say that we are not going to consider sign of these numbers. So these are the unsigned binary numbers. So that is 13 multiplied by 11 that we are going to do. So this 13 can be represented in a binary form as a 1101, as you know all, and 11 can be multiplied, 11 can be represented as a 1011. Okay, so this is the 1011, this is a multiplier, while this is a multiplicand. Okay, so what we want to do, we want to multiply these two binary numbers. So what method you adopt for this multiplication? How you do this multiplication? Okay. Most all of you have solved this correctly. But what is the name for this method that you are doing and how you do this? Okay. I just saw your final answer, but in between you must have followed different steps. And what are that steps? That I would like to know. So just answer. Ma'am, we are using the binary multiplication rules and binary addition rules. Okay. So you are doing a binary multiplication. That means you are doing this multiplication bit by bit. Okay. So you are multiplying a bit, each and every bit of this multiplier with this multiplicand, and then you are adding. Okay. So what you are doing? First of all, what you will do? This one will get multiplied with this multiplicand, and you will get the answer, that is 1101. Okay. Next will be, there will be shifting of one bit. If there is a 1, then you will shift that multiplicand with 0. Okay, and that means left shifting will be there, and just you will write whatever is the multiplicand there. Okay, असंच करता ना तुम्ही, की एका बिटनी शिफ्ट करता. 1 असेल तर तुम्ही मल्टिप्लाय करता, म्हणजे तो जसाच्या तसा नंबर घेता आणि फक्त त्याला लेफ्ट शिफ्टिंग करता एका बिटनी. ठीक आहे. आता याच्यानंतर काय करता, की तुम्ही ऍड करता हे नंबर्स. ओके, सो फर्स्ट एडिशन विल बी 100 111. After that, what you are going to do, as this is the number 0 here, so here it is a 0 bit, so there will be multiplication will be 0, and then
you are going for the addition. After that again the bit is 1. So you are multiplying with it and then you will get the final result, that is a 100,01111. Okay. So in a decimal this number will be equal to 143. Okay. So this method is called as a partial fraction method. Okay. So that means you are doing this multiplication using a partial fractions. Okay. So each of this bit, that is you are going to uh, consider for the multiplication, and then after that you are going to add on the numbers. Okay. So this is the partial fraction method. But now what we are going to study? We are going to study about add and shift method. Okay. So for that, what we require? We require, okay, now as here we are going to consider a 4-bit multiplication. So that means we are going to consider a 4-bit multiplicand as well as 4-bit multiplier. So we will require a 4-bit register to store this multiplicand and multiplier. Okay, so that is the one case. Then at the same time we require a 8-bit product register. Okay, so that we can share whatever is the product that could be shared in that, stored in that. And then at the same time we require a 4-bit adder also. Okay, so we want to add 4 bits at a time. So for that we require 4-bit adder. Okay, so these are the requirements for this add and shift multiplier. Okay, so what we are going to do here, we are going to add certain numbers, and that means 4-bit numbers, and then shift it. Okay, so we are going to right shift that number so that we can get the 4-bit multiplication. Okay, so this method that we are going to learn is called as a add shift multiplier. Okay, and then we are going to write a VHDL code for that, considering the finite state machine for that multiplier. Okay, so uh, here we have once again I have shown whatever we have done with this multiplication. Okay, so this the same problem that we are going to consider, that is a 13 multiplied by 11, which we are going to represent in a 4 bits, and then we are going to have the multiplication of that using add and shift multiplier. Okay, so here these product register that serves as a accumulator to store some of the partial products, and if you shift multiplicand to the left each time you would need 8-bit register. Okay, so that means what we are going to do, we are going to store multiplier in a accumulator. Okay, and then we are going to add a multiplicand with that accumulator contents. Okay, so how we are going to add that we will see afterwards, but we are going to add that, and then we are going to shift it to the right. Okay, so actually in a partial fraction we shift it to the left. Okay, so that is said here, and then instead shift the contents of the product register to the right. Okay, so here we are shifting that contents to the right, left. Okay, so instead of shifting it to the right. So here now in a add and shift multiplier, what we are going to do, we are going to use a accumulator register. Okay, so here as we are going to multiply a 4-bit number, so at the max we can get a multiplication that is of a 8-bit. But instead of having these 8-bit accumulator, we will have one 9-bit accumulator register. That means this 9th bit can be used for the carry which is generated after addition. Okay, so for that we are going to use a 9-bit accumulator. Okay, so here this is the accumulator which is a 9-bit, and in a last 4 bits we are going to store a multiplier. Okay, and then we are going to add these bits, that is from 7 to 4. These bits will be added with the multiplicand depending on what is the least significant bit of this accumulator. Okay, if it is 0, then we are just going to shift whatever is the contents in this accumulator. But if this number is 1, then we are going to add multiplicand in these 4 bits, that is a 7, 6, 5 and 4.
Okay, just to hold on. Hello, Vishakha is there in a meeting? Vishakha? येस मॅम. विशाखा माने, हा मॅडम. तुम्ही ती शीट एडिट केली का? हो मॅडम एक्झाम केला. फॉर्म हा हो 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 केला. केली आहे ना? हा, ती हो हो लवकर करा, कारण आम्हाला ती सेंड करायची युनिव्हर्सिटीला, लेट होत आहे आणि मग उगाच प्रॉब्लेम्स नकोत. ठीक आहे ना? जर नसेल केलं तर जरा लवकर करा तेवढं. केलं आत्ताच मॅडम. ओके ओके, ठीक आहे, चालेल, मग काहीच हरकत नाही. हा. ओके, ठीक आहे. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस ऍड शिफ्ट मल्टिप्लायर मेथड. ओके, आपण पार्शियल फ्रॅक्शन मेथड आधी बघितली आहे, की ज्याच्यामध्ये आपण काय करतो, 1 असेल तर आपण मल्टिप्लायर आहे तो काय करतो, एका सॉरी मल्टिप्लिकंट आहे तो लेफ्ट बिटने शिफ्ट करतो आणि मग त्याची ऍडिशन करत जातो. ओके, आता इथे आपण काय करणार आहे, तर आपण एक अक्युमुलेटर घेतलाय जो 9 बिटचा घेतलाय आणि त्याच्यानंतर त्याच्या लिस्ट सिग्निफिकन्स 4 बिट आहेत, त्याच्यामध्ये आपण मल्टिप्लायर स्टोअर करतो. ओके, आणि जे अर्लियर 4 बिट्स आहेत, म्हणजे फ्रॉम 4 to 7 बिट्स, तिथे आपण काय करणार आहे, तर ते बिट्स आपण मल्टिप्लिकंट बरोबर ऍड करणार आहे. सो हिअर वी रिक्वायर अ 4 बिट ऍडर. Okay, so if this least significant bit in the accumulator, if it is 0, we are just going to shift whatever are the contents of accumulator to the right by 1 bit. Okay, if this bit is a 1, then we are going to add these bits. Okay, so that is from 4 to 7 to the multiplicand. Okay, so for that we require a 4 bit adder. Okay, now for this we will have the certain controls, like we will have some inputs, that is a load, then shift or add. So these inputs that may be required at the same time, as this is a sequential circuit, so we will require clock, and then we require output, that is a done. That means once you complete all your multiplication process, it will give us a signal, that is a done, and then we require one more input, that is a step. Okay, so that is a ST, so that is there. Okay, and here you can see that this least significant bit, that we are calling it as a M, so that we are going to use for controlling all these signals. Okay, so depending on this uh, bit, okay, if it is a 0, we are going to load these contents and we are going to add this. Okay, if this is 0, then we are just going to shift this. Okay, so depending on that, it will give a signal, and then whether it is going to add or shift, that will be decided. Okay, so this is the method that is used for add shift multiplier. Okay, so now let us see how this is going to happen. Okay, so what is your multiplier? It is a 1011. Okay, so you can see here, this is a multiplier which will be stored in a accumulator in such a way that earlier bits, that will be 0, but here you will be having a number, that is multiplier stored at the least significant bits. Okay, so here this 1011, that is stored at the least significant bit. Now here, as the M is equal to 1, okay, so here this actually this is the number 1, and we have a multiplicand, that is a 1101. Okay, so in an accumulator, as the least significant bit, that is a 1, so we are going to add these contents. Okay, so here this number 1101 will get added with the contents of this accumulator. So the addition that you will get as a 0 1 1 0 1 1 0 1 1. Okay, after that there will be a 1 bit shift to the right. Okay,
So this bit will this number will get shifted by 1 bit. So after shifting, you will get the result as a 0 0 1 1 0 1 1 0 1. ओके, म्हणजे आपण काय केलं की माझा लास्ट सिग्निफिकंट बिट काय आहे ते बघितलं, तो 1 आहे, म्हणून माझे जे काही मल्टिप्लिकंट नंबर आहे तो या 4 बिट मध्ये मी म्हणजे अर्लियर 4 बिट्स आहेत 8 to 4 त्याच्यामध्ये मी तो ऍड केला. ठीक आहे, आणि त्याची जी ऍडिशन आहे ती 1 बिटनी राईट शिफ्ट केली. आता हे राईट शिफ्ट केल्यानंतर काय येणार आहे, तुम्हाला जो आन्सर मिळतो त्याच्यामध्ये परत चेक करायचं की तुमचं लास्ट सिग्निफिकंट बिट काय आहे, लिस्ट सिग्निफिकंट बिट काय आहे. If it is a 1, then once again add multiplicand to the bits of accumulator, that is a 8 to 4. हे जे bits आहेत त्याच्यामध्ये ऍड करणार आहे. Okay. Now ninth bit that we have taken for the carry. Okay. So here you can see if whenever you are going to add these numbers, so you will get 1 1 plus 0, that will be 0 0 plus 0 0 1 plus 0 1 1 plus 0 1, and then 0 plus 1 1 1 plus 0 1 1 plus 1, that is a 0, carry will be 1 1 plus 1 again 0, carry will be 1, and then 1. So you will get here carry generated. Okay, that means you will get here 9 bit result. Now again shift this number with a 1 bit. Okay, right shift this number with a 1 bit. So after shifting you will get a number that is a 0 1 0 0 1 1 1 1 0. Okay, so this is the result after shifting. Now here what you are getting, you are getting 0 as the least significant bit. That means the whatever m that we are calling, that is equal to 0. Okay, so as I earlier said that if it is a 0, then don't do any addition, so skip that addition and just right shift that number. Okay, so we have shifted this number with a 1 bit. So you will get an answer that is a 0 0 1 0 0 1 1 1 1. Okay, so now in the least significant bit, that is equal to 1. So as m is equal to 1, again add multiplicand to this accumulator content. Okay, so here this result will be now 1 plus 0, that is a 1 1 plus 0 1 1 plus 0 1 1 plus 0 1 0 plus 1 1 0 0 0 1 plus 1 0, carry 1 1 plus 0 0, carry 1, and then 0 plus 1, that carry 1, that is equal to 1. Okay, now shift that number with a 1 bit right. Okay, so you will get the answer that is a 0 1 0 0 0 1 1 1 1. Okay, now skip whatever is the carry 9th bit and is your answer, that is a 1 0 0 0 1 1 1 1. Okay, so this is your final answer for this multiplication. Okay, so are you getting this multiplication? तुमच्या लक्षात आलं काय केलं मल्टिप्लिकेशन मध्ये, आपण काय करतोय? Are you getting this multiplication or not? मॅम आणखी एकदा सांगा ना. परत एकदा रिपीट करते मी. आता आपल्याला काय करायचं आहे की आपल्याला 13 ला 11 नी मल्टिप्लाय करायचं आहे, बरोबर आहे. म्हणजे माझा 13 हा काय आहे, मल्टिप्लिकंड आहे आणि 11 हा मल्टिप्लायर आहे. ठीक आहे, तर याच्यासाठी आपण काय करतो, आधी सुरुवातीला ऍड शिफ्ट मेथड मध्ये आपण एक 9 बिटचा, कारण आपले 4 बिट आहेत नंबर्स, म्हणजे आपली मॅक्सिमम मल्टिप्लिकेशन ही 8 बिट येऊ शकते. ओके, सो वी आर कन्सिडरिंग दिस ॲज अ 8 बिट. आपण 8 बिट अक्युमुलेटर घ्यायला पाहिजे, पण तरी सुद्धा आपण एक एक्स्ट्रा बिट घेतोय की जो कॅरी स्टोअर करण्यासाठी असेल. ठीक आहे, मग म्हणजे जी ऍडिशन मध्ये जर समजा कॅरी आली तर ती स्टोअर करण्यासाठी आपण एक 1 मोर एक्स्ट्रा बिट घेतो. कारण आपण ऍडिशन कुठे करणार आहे, तर मोस्ट सिग्निफिकंट बिट्सची 4 बिट्स जे आहेत त्याची करणार आहे. म्हणजे सपोज आय एम कॉलिंग इट ॲज अ D7 टू D8 D4 सॉरी. ओके, सो या बिट्सची आपण ऍडिशन करणार आहे. म्हणजे माझं D8 मध्ये माझी कॅरी जनरेट झालेली ती स्टोअर करू शकतो. तर मी त्याच्यासाठी D0 टू D8 असा अक्युमुलेटर सपोज घेतला, तर या अक्युमुलेटरच्या लास्ट सिग्निफिकंट बिट्स मध्ये म्हणजे D0 टू D3 मध्ये काय स्टोअर करायचंय, तुमचं मल्टिप्लायर आहे तो स्टोअर करायचा. म्हणजे ज्या नंबरने तुम्ही मल्टिप्लाय करताय तो स्टोअर करणार आहे, म्हणजेच ते 4 बिट्स इथे येतील. ठीक आहे,
So 1011 that I have stored in the bits D0 D3 to D0 मध्ये. ठीक आहे. आता जर या अक्युमुलेटर नंबर मधला जो नंबर स्टोअर आहे त्याचं लीस्ट सिग्निफिकंट बिट ज्याला आपण एम म्हणणार आहे तो जर 1 असेल तर आपण काय करणार आहे D4 टू D7 बिट मध्ये जो मल्टिप्लिकंट आहे तो ऍड करणार. ओके, म्हणजे पहिल्यांदा आपण इथे काय करणार आहे मल्टिप्लिकंट काय आहे माझा 1101 आहे 13 आहे तर त्याचं बायनरी रिप्रेझेंटेशन 1101 आहे तो ऍड करणार आहे. म्हणजे टोटल माझे अक्युमुलेटरचे कंटेंट्स येतील 0110 1101. ठीक आहे. आता याच्या नंतर काय करणार आहे की आता मी पुढच्या स्टेप मध्ये ऍक्च्युली आपण पार्शल फ्रॅक्शन मध्ये काय करतो एकदा 1 ने मल्टिप्लाय केलं की त्याच्या पुढे आपण जाऊन काय करतो की तो लेफ्ट शिफ्ट करतो. तसं इथे आपण काय करणार आहे की राईट शिफ्ट करणार आहे एका बिटनी. ओके, सो इथे हा जे काही ऍडिशन आली आहे ती आपण राईट शिफ्ट करणार आहे आणि म्हणून मग आपल्याला आन्सर मिळेल 0011011001. ओके, आता परत बघायचं की आता ऍडिशन झाली आणि शिफ्ट झाले. ओके, सो फॉर ईच ऑफ द स्टेज we have two steps. Okay, addition and shifting. So once we complete these two steps we have to again check for the least significant bit. आपल्याला ह्या ज्या आहेत त्या 4 बिट आहे म्हणजे आपल्या 4 स्टेप्स असतील तर त्याप्रमाणे आपल्याला करायचं. आता याच्यामध्ये परत लीस्ट सिग्निफिकंट बिट बघायचा एम काय आहे तर 1 आहे. 1 जर असेल तर परत मला काय करायचंय की इथे जो माझा मल्टिप्लायर आहे तो माझा D7 टू D4 बिट मध्ये ऍड करायचा. तो मल्टिप्लिकंट तो मग तिथे ऍड करायचा तो मी इथे 1101 ऍड करणार आहे म्हणजे ऍडिशन मग त्यामुळे मला मिळेल 100 111101. ओके, त्याच्यानंतर काय करायचंय लेफ्ट शिफ्ट राईट शिफ्ट करायचंय. राईट शिफ्ट बाय 1 बिट. सो वन्स यू डू दिस यू विल गेट द आन्सर दॅट इज 0100111110. Okay, now the least significant bit that is a m, so is equal to 0. So now there is no need to add. Okay, so go for skipping this step and just shift this number. Okay, so once you shift this right shift this number you will get the answer that is a 001001111. Okay, now in this step you are getting m is equal to 1. So add multiplicand to this accumulator contains to the bits D7 to D3. So you will get the addition as a 100111111. Okay, now shift this number to the right. So you will get answer that is a 0100001111. And this is your final answer of this multiplication because we have followed 4 steps. Okay, आपण जे काही 4 steps आहेत त्याप्रमाणे आपण केलं त्यामुळे आता आपल्याला इथे जे काही मिळणार आहे ते आन्सर हे काय आहे फायनल आन्सर आहे. ओके, सो दिस इज द वे टू डू ऍड अँड शिफ्ट मल्टिप्लिकेशन. ठीक आहे, यू कॅन जस्ट क्रॉस चेक इट विथ एनी अनदर नंबर. तुम्ही कुठलेही नंबर घेऊन हे क्रॉस चेक करू शकता. ठीक आहे, सो नाउ लेट अस सी अ स्टेट डायग्राम फॉर दिस. ओके, सो व्हॉट इज द मॅम स्टेट डायग्राम? येस मॅम ते मल्टिप्लिकेशनच कळत नाहीये म्हणजे ते शिफ्ट करायचं 0 एक 1 मिनिट खूप आय कन्फ्युजन विल होत शो इट आहे. ऑन पेपर. ओके, ओके मॅम. जस्ट टेक होल्ड ऑन. Okay. Add and shift multiply. Okay, so what we want to do, we want to multiply 13 by 1. So this is a multiplier, a multiplicand.
and this is a multiplier. Okay, so we represent this 13 as a 1101 in a binary form and this as a 1011. ठीक आहे. आता आपण काय करणार आहे, यांची मल्टिप्लिकेशन करणार आहे, म्हणून आपण याच्यासाठी काय करतोय की एक अक्युमुलेटर घेणार आहे जो 9 बिट्सचा असेल. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. ठीक आहे. तर याचे जे लास्ट सिग्निफिकंट बिट जे लास्ट बिट्स आहेत त्याच्यामध्ये आपण मल्टिप्लायर स्टोअर करणार आहे. म्हणजे मी स्टोअर काय करणार आहे, ज्याने मल्टिप्लाय करणार आहे तो नंबर 1011 हा मी माझ्या शेवटच्या 4 बिट्स मध्ये स्टोअर करणार आहे आणि म्हणून मग बाकीचे बिट्स आपण काय घेतोय की 0000 घेतोय इनिशियल स्टेज, कारण मी फक्त तिथे मल्टिप्लायर स्टोअर करणार आहे. तर म्हणून मी काय केलं की तो नंबर तिथे स्टोअर करून घेतला, बाकीचे बिट्स ते 0 झाले. आता याच्यामध्ये चेक करायचं की याचं लास्ट बिट काय आहे, म्हणजे लिस्ट सिग्निफिकंट बिट काय आहे, त्याला आपण एम म्हणतो. ओके, एम काय आहे तर 1 आहे. 1 जर असेल तर आपण काय करायचं की आता समजा मी याला म्हटलं की दिस आर द D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 and D0 बिट्स आहेत. तर D7 to D4 बिट मध्ये आपण काय करणार आहे, हा जो मल्टिप्लिकंड आहे तो ऍड करणार आहे, म्हणजे 1101 ऍड करणार आहे. ठीक आहे. तर इथे मग मी त्याची ऍडिशन करेन. आता ऍडिशन काय येणार आहे, इथे तर झिरोच असणार आहेत, म्हणजे मी फक्त या बिट मध्ये ऍड करतोय, म्हणजे इथे काही नाहीये. म्हणजे 1 प्लस 0 1 1 प्लस 0 1 दिस इज 0 0 प्लस 0 0 येणार आहे. 1 प्लस 0 1 0 plus 1 that is a 1 0 plus 0 0 0 plus 1 that is a 1 0 plus 1 that is a 1 and this 0 plus 0 that is a 0. म्हणजे मला 9 बिट्स मिळतील, म्हणजे मी इथे काय केलं ऍड केलं. ठीक आहे. आता ऍड केल्यानंतर काय मॅम दरवेळेस ते D4 पासूनच ऍड करायचं का बिट्स? D4, कारण तुम्ही इथे जर डायग्राम बघत इथे दिस इज द हार्डवेअर स्ट्रक्चर. ओके, तुम्ही जर शेअर पीपीटीज बघितले तर तिथे हार्डवेअर स्ट्रक्चर दिलेलं आहे. त्या हार्डवेअर स्ट्रक्चर मध्ये तुम्ही बघू शकता की आपण D4 to D7 बिट मध्ये ऍड करतोय. ठीक आहे. ओके ओके मॅम. आता याच्यानंतर काय करायचंय, राईट शिफ्ट करायचंय, म्हणजे हा नंबर काय होणार आहे 0 0 1 1 0 1 1 0 1. ठीक आहे. 1 बिटनी राईट शिफ्ट केलं. आता परत चेक करायचं एम काय आहे, एम काय आहे आता इथे 1 आहे. ओके, म्हणून मग काय करायचं, परत हा जो काही रिझल्ट आला याच्यामध्ये ऍड काय करायचंय तर तुमचा मल्टिप्लिकंड ऍड करायचंय, तो D7 टू D4 या बिट मध्येच ऍड करायचंय. सो 1 1 0 1. ओके, सो नाउ चेक अगेन ऍडिशन. सो 1 प्लस 0 1 0 प्लस 0 0 1 प्लस 0 0 सॉरी 1 1 plus 0 1 0 plus 1 that is a 1 1 plus 0 1 1 plus 1 0 carry 1 1 plus 1 0 carry 1. So here it will be 1 0 0 1 1 1 1 0 1. Okay, so this is the addition. Okay, now the next step, that is the shifting. Okay, shift this number with a 1 bit right. Okay, so 0 1 1 sorry 0 1 0 0 1 1 1 1 0. ठीक आहे. आता इथे m काय आलं, m आहे 0. ओके, so now as m is 0, so don't add this, skip addition. Okay, so I'll write here skip addition and just go for the shifting. कारण आपण जेव्हा 0 नी मल्टिप्लाय करतो रिझल्ट 0च येतो. ओके, त्यामुळे तिथे आपल्याला काही मल्टिप्लिकेशन करायची गरज नाहीये, म्हणजे किंवा ऍडिशन करायची गरज नाहीये. डायरेक्टली यू कॅन गो फॉर द शिफ्टिंग. सो व्हॉट एव्हर इज दिस रिझल्ट, जस्ट शिफ्टेड बाय 1 बिट राईट. सो 0 0 1 0 0 and then it will be 1 1 1 1. Okay, so now your m is equal to 1. So now add, just a minute, add a number that is a multiplicand to this number. So here it will be added to the
D7 to D4 bit. So 1 1 0 1. Okay. So the addition will be 1 plus 1, 1 plus 0 1, 1 plus 0 1, 1 plus 0 1, 1, 0 plus 1 1, 0 plus 0 0, 1 plus 1 0, carry 1, 1 plus 1 0, carry 1 and 1. Okay. So you will get the number that is a 1 0 0 1 1 1 1 1. Okay. So shift this number. So you will get 0 1 1 1, sorry, 1 0 0 0 1 1 1 1. Okay. And this is your final answer because you have followed 4 steps. As your number is 4-bit number, so you have to go for the 4 bits. So this is your final answer. Okay. After shifting whatever you are getting, this is your final answer. Okay. So this is your final answer. Now is this clear to you? लक्षात आलंय? हो मॅम. ओके. नाउ जस्ट फॉर अ सिम्प्लिसिटी आपण एक परत एक छोटस सिंपल एक्झाम्पल घेऊया. ओके. सो जस्ट मल्टिप्लाय 9 ओके विथ 10. Okay, 9 multiplied by 10. Okay, just solve this using this method. Okay, simultaneously I will also do 9 multiplied by 10 answer, that is a 90. Okay, so in a decimal, but we want it in a binary form, so just do it. Okay, so 9 is represented as a, in a binary form it will be 1001 and 10 is 1010. Okay, so this 9 is a, let us say, multiplicand and 10 is a multiplier. Okay, so now go for accumulator. So have a 9-bit accumulator and in the last 4 bits store the multiplier, sorry. Okay, now what is the last bit? Now we are considering 1010 as a, whether my screen is visible? तुम्हाला व्हिडिओ दिसतो का? पेजेस दिसतात येस मला? मॅम. ओके. सो लास्ट बिट काय आहे? 0 आहे, म्हणजे आपण इथे काय करणार नाहीये, ऍडिशन करणार नाहीये. वी आर जस्ट गोइंग फॉर द शिफ्टिंग. सो शिफ्ट केल्यानंतर तुम्हाला काय मिळणार आहे? एक बिटनी शिफ्ट करतो 0 0 0 0 0 0 1 0. Is it correct? Yes. Sorry, it should be 1. Okay. Okay. Now what is m? M is equal to 1. So now here in a D7 to D4 bit, add a multiplier. So it will be 1001. That should be added to this number. So addition will be 1 0 1 0 1 0 0 1 0. Okay. Shift this number with a 1. So this will be 0 0 1 0 0 1 0 1 0. Now here again m is equal to 0. So just don't add, skip addition and just go for shift. Okay. So now this will be 0 0 0 1 0 0 1 0 1. Now m is equal to 1. So add a multiplicand here 1 0 0 1
Addition will be 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Okay, shift this number. So it will be 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Okay, so how many times we have done this? We have first shifted this, okay, just because one time, then 2, 3 and 4. Okay, so that means this is your final result. Okay, just check for this. This is your final answer. Is it correct? Just do it with partial fraction method. Yes. Okay, so we are getting the same results. Okay, here. So this is the method, that is the add and shift method. ओके, कुणाला काही डाऊट आहे का याच्याबद्दल? आता समजलंय सगळ्यांना? हॅलो मॅम जेव्हा शिफ्ट करतो तेव्हा कंपल्सरी झिरोच ऍड करायचं का? म्हणजे आपण एक बिटने शिफ्ट हा, केलं तर हो हो, झिरोच ऍड करायचा. फक्त आपण राईट शिफ्ट करतोय म्हणजे लेफ्ट साइडला झिरो ऍड करायचा. You have to add 0 on the left side and shift all the bits in the accumulator by one bit to the right side. ठीक है? ओके मॅम. So मॅम this is आणखी the, एक एक्झाम्पल. yes, okay, definitely. Okay, आता तुम्ही एक्झाम्पल सांगा. काय करूयात आपण 4 बिटच घेणार आहे. कुणीही सांगा, 2 नंबर सांगा मला. 4 बिट. Multiplicand and multiplier. बी फास्ट. कुठलेही 2 नंबर सांगा. फिफ्टीन घेऊया. 15 and 13 और सिंपल घेऊया. 10 घेऊया. काय घ्यायचं? 15 and 10. 10 और 13. 13 घेतलं तर थोडंसं डिफिकल्टी लेवल वाढते. ओके, 13. ठीक आहे. 15 म्हणजे मल्टिप्लिकंट माझं काय आहे? 1 1 1 1. आणि माझा मल्टिप्लिकंट 1 1 1 1 आहे आणि मल्टिप्लायर आहे 1 1 0 1. ठीक आहे. म्हणजे मी अक्युमुलेटर मध्ये काय स्टोअर करणार आहे? इनिशियली 0 0 0 0 0 1 1 0 1. ठीक आहे. आता माझं पहिलं बिट काय आहे इथलं? म्हणजे पहिल्यांदा माझा एम काय आहे? 1 आहे. म्हणजे मी इथे ऍड काय करणार आहे? जो काही माझा मल्टिप्लिकंट आहे तो मी ऍड करेन. ठीक आहे. सो मला आन्सर मिळणार आहे हे 1 1 0 1 हे असंच मिळेल मला, कारण तिथे काहीच नाही आहे. 1 1 1 1 0. ओके, ही माझी पहिली ऍडिशन झाली. सो दिस इज अ ऍड 1 आय से. ओके, आता याच्यानंतर मी शिफ्ट करणार आहे. सो शिफ्ट, so add a 0 on the left side and then shift by 1 bit to the right. So 0 0 1 1 1 1 1 1 6 times 1 and then 0. Now after shifting I am getting m is equal to 0. That is why I am not going to add a number. I am just, that means addition is skipped. Skip addition and then go for the shifting. Okay, so shift by 1 bit to the right. So 0 0 0 1 1 1 6 times 1. Okay, now m is equal to 1. So here now add multiplicand. So this is a 1 1 1 1 that should be added.
So this number 1, 1 plus 0, 1, 1 plus 0, 1, 1 plus 0, 1. 1 plus 1, that is a 0, carry 1. 1 plus 1 plus 1, that means 1, carry 1. 1 plus 1, 0, carry 1. 1 plus 1, 1 0, carry 1. Okay, so my answer will be 1 0 0 1 0 1 1 1 1. Okay, now shift this number by one bit. So 0 1 0 0 1 0 1 1 1. Okay, now m is equal to 1. So add multiplicand. So here you need to add. So this is a 1 1 1 0, 1 plus 1 0, carry 1, 1 plus 1 0, carry 1, 1 plus 1 0, carry 1, 1 plus 1 plus 1 1, and carry 1. So that will be added. Now shift this number to the right. So this will be 0 1 1 0 0 0 0 1 1, and this is my final answer. Just check for this answer. Okay. मॅम ते म्हणजे किती वेळा शिफ्ट आणि किती वेळा ऍड करायचं हे मल्टिप्लायर वरनं ठरवायचं का? हा आपला 4 बिट मल्टिप्लायर आहे तर 4 वेळेलाच हे व्हायला पाहिजे. ओके, म्हणजे इथे मी 4 वेळेला चेक करेन. मी इथे पहिल्यांदा एकदा चेक केला 1 0 1 1. Okay, so actually this is nothing but you are going to check for whatever is the multiplier in the reverse order. Okay, so here you are checking for this 0th bit. Okay, so that means d 0th bit, then d1, d2 and d3. Okay, in that sequence only we are going to do this. कारण आपण शिफ्ट करतो म्हणजे आपण काय करतोय, पहिल्यांदा आपण d0th बिट बघितला. ओके, हे मल्टिप्लिकंट्स आपण सेमच करतोय पार्शियल फ्रॅक्शन मेथड मध्ये जसं मल्टिप्लिकेशन करतो तसंच करतो. आपण काय करतो, पहिल्यांदा या नंबरनी मल्टिप्लाय करतो. बरोबर आहे, 1 नी मल्टिप्लाय केल्यासारखंच आहे, आपण इथे ऍड केलं. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आपण 0 आहे म्हणून इथे काय केलं की ती ऍडिशन स्किप केली, कारण 0 नी मल्टिप्लाय केल्यानंतर काय होतं, मॅम so what we have done, we have multiplied with these numbers only actually. Okay, 1 0 1 1 नीच आपण मल्टिप्लाय केलं आणि त्याच्याप्रमाणे शिफ्ट केलं, म्हणजे आपण इथे 4 वेळा ती प्रोसेस फॉलो करतोय. ठीक आहे, सो दिस इज अ युअर multiplication using add and shift multiplier. Okay, so for today we will now stop here. We are going to see its state diagram in the next session, as well as we are going to check for VHDL code for this add and shift multiplier. Okay, in your examination there is a question like you write a VHDL code for add shift multiplier. So in that case I have just used a very simple code for that. So using a 4-bit multiplication, so that we will discuss in the next session. Okay, so for today right now we will stop here. Okay, so if anybody has any doubt regarding this, they may ask me.
So you can do this practice also by considering different numbers. Just and verify this whether your result is at actual or not. Okay, म्हणजे तुम्ही याचा पण रिझल्ट बघू शकता आपल्याला तो बरोबर मिळतोय की नाही. So just check it. ठीक आहे. So for today we will stop here right now. Just you can leave this meeting. We will meet in the next session once again. मॅम मॅडम हा बोला. बॅकलॉगची एक्झाम कधीपासून स्टार्ट होणार आहे? 5 तारखेपासून 5 ऑक्टोबर. बरं. तुम्हाला टाइम टेबल मिळेल त्याचं तर तेव्हा ते होईल. मॅम आणि त्यांचे एक्झाम आम्हाला हॅलो हा बोला. हॅलो मॅम. हा हा मॅम, हा ते कशा प्राजक्ता बोला ना. पद्धतीने होणार आहे ते पण काय कळत नाहीये, म्हणजे काय कोण ऑनलाईन सांगत होणार. नाही. ऑनलाईन तर होणारच आहे. तुमचा 35 मार्क्सचा पेपर असेल जो तुमचा कन्वर्ट होईल 50 मार्क्स होय का? आणि मल्टिपल एमसीक्यूज असतील सगळे. हा, पण ते कसे घेणार मॅम माझे? रिमोट म्हणजे ते तुमचं मॉनिटर्ड असेल की तुम्ही तुमच्या मोबाईल थ्रू तुमची एक्झाम म्हणजे तुमच्या बरोबर तो फॉर्म शेअर होईल. जो काही पेपर असेल तो शेअर होईल तुमच्या आयडी ला आणि हा त्यानंतर तुम्ही तो एक्झाम देऊ शकाल. ठीक आहे. जर समजा चुकून इन केस असं झालं की तुमची रेंज गेली आहे तर तुम्हाला 5 तासापर्यंत तो ऍक्सेस राहील त्याला. फक्त टोटल ऍक्सेस हा तुमचा म्हणजे त्या पेपरसाठीचा जो काही तुमचा 1.5 तासाचा टाइम ठरला असेल तेवढ्या वेळासाठी राहील. हा हा. ओके. आणि हा पेपर हा 35 मार्कचा असेल ओव्हरऑल सिलेबस. ओके. कारण युनिव्हर्सिटीकडून बाकी काही आलं नाहीये की किती सिलेबस असेल वगैरे. पण बॅकलॉग साठी ऑलमोस्ट तुमचा आधीच सगळा सिलेबस झालेला होता तर त्याच्यावरती तुमचा पेपर असेल आणि हे सगळे क्वेश्चन्स हे तुमचे एमसीक्यूज असतील आणि बॅकलॉगचे पेपर्स हे 35 मार्क्सचे असतील. ओके. आणखीन काही डाऊट आहे? मॅम मग त्यांचे एक्झाम आणि आमचे लेक्चर एक साथच होतील का? हा, लेक्चर्स तर त्यावेळेस म्हणजे थोडंसं बघून काय होईल ते. कारण आता एक्झाम तर आहे म्हणजे त्यावेळेस आपल्याला थोडंसं काहीतरी विचार करावा लागेल ना, बाकीच्यांचं मिस होईल किंवा काय माहित नाही आता तेव्हा काय होईल ते. मॅम, आजपर्यंत मग कॉलेज पेपर 70 मार्काचे असतात ना, मग ते कसे कन्वर्ट करणार का 70 मध्ये? हा 70 मध्ये कन्वर्ट करणार. हा ओके.